regular content creator, please like, comment, share my video. So let's start a video. আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুব সুন্দরভাবে, একদম সহজভাবে, কোনো রকম মশলা, কোনো রকম ঘুগনি এবং কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই মুড়ি ভর্তা। সুন্দর এই মুড়ি ভর্তাটা খেতেও যেমন মজার, বানাতেও অনেক সহজ। আমি অল্প কিছু ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাচ্ছি মজাদার এই মুড়ি ভর্তা। আশা করছি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার সঙ্গেই থাকবেন। তো চলুন আমরা এখন চলে যাই মুড়ি ভর্তা বানাতে। থ্যাংক ইউ। ও তুমি ভুলে গেছো লাইট দিতে? হ্যাঁ না রে বাবা। টমেটো কাটছি আমি এখন। এখানে আমার ছোট মেয়েটাও আছে। Hello. Actually, you see, my mommy's cutting my favorite juicy tomato. They're my favorite vegetables. Actually, I like vegetables and they make me so strong and very healthy. টমেটো কাটা শেষ, এবার আমি কাঁচামরিচ নিচ্ছি। Yes, she's taking some peppers and then she's gonna cut. Is this satisfying, Mommy? হ্যাঁ, এটাতেই হবে। Yes, it's satisfying. Ooh, I wish I could be a grown-up, and when I'm a grown-up, I will learn so many cookings. Yum, 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 yum. আপনারা মুড়ি ভর্তাতে যেমন ঝাল পছন্দ করবেন তেমনই দিবেন। আমি মিডিয়াম রাখছি যেহেতু আমার ছোট মেয়েটাও আসলে খাবে আমাদের সাথে। Yes, actually I don't like spice things because I can't hold spice in my mouth for 15 minutes. Actually, I'm afraid to take one bite. Anyway, I do know that's a vegetable and that's very healthy, but I'm just too afraid to eat it. If I eat one bite. আমি আগে শসা কুচি করেছি, টমেটো, কাঁচামরিচ। এবার আমি কুচি করব কিছু ধনেপাতা। So now you can see she's cutting some coriander. This is so satisfying. And anyway, that sounds so satisfying. ধনেপাতাগুলো কুচি করা হয়। এবার আমি নিব হচ্ছে পেঁয়াজ। Now she is getting some onion. Oh, that's cutting too much interesting pieces, right, guys? She's a chef or something. You need to be careful with knives. Only grown-up could do all the things with knife, but not kids. They could use scissors. Actually, a scissor is dangerous, but if they be careful, they doesn't get their hands very cutty. I always be careful when I cut some papers. আমি এই যে পেঁয়াজটা কাটলাম, এখানে আমি একটু লেবুর রস দিয়ে দিব। তাতে হবে যেটা যে পেঁয়াজের যে একটা স্মেল আছে এটা চলে যাবে। That's gonna be a yucky smell. Wait, Mommy. A little more. ওকে, এবার আমি মুড়ি ভর্তাটা করতে চলে যাব। প্রথমে আমি একটা পাত্রে মুড়িটা ঢেলে নিব। So everything is cut. Actually, when I'm little, when I go. আমি এটা ভর্তা করার জন্য একটা ছড়ানো পাত্র নেব। এটাতে যেটা হবে আমার মেখে নিতে অনেক বেশি সুবিধা হবে। And actually, when I'm little, I cut papers with scissors, but I actually be careful if I don't cut my hand. পেঁয়াজটা উঠায় ফেলবো। Now she's taking up the onions. তুমি হাত দিও না আম্মু। Okay, I thought you need some help.
Mommy, do you need আমি some? এই যে লেবুটা নিয়েছিলাম, এর এই যে উপরের চামড়াটা, এটা আমি একটু সুন্দর হালকা করে উঠায় নেওয়ার চেষ্টা করব। Mommy, do you need some help? না না, Okay. It's great. Oh, so this is what looks like inside. She's cutting it very carefully so she doesn't cut her fingers. Right? এখান থেকে আর নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তো এই যে আমি নিলাম, এটা আমি একটু কাট করে নিব, ছোট করে চিকন করে কাট করব। যত ছোট করে কেটে নিতে পারবেন ততই আসলে মজা লাগবে। আমি চেষ্টা করছি। ব্যাস, এটা আমার কেটে নেওয়া হয়েছে। আমি এরকম একটা ছড়ানো পাত্র নিয়েছি। ছড়ানো পাত্র নিলে যেটা হয়, মুড়িটা মেখে নিতে অনেক বেশি সুবিধা হয়। আমি এখানে আজকে রুচি ব্র্যান্ডের মুড়িটা ইউজ করছি। প্রথমে আমি মশলাটা রেডি করে নিব। এখানে আমি কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ এইগুলোর সাথে একটু লবণ দিয়ে মেখে নিব। Yes. She's actually so great at this. বিট লবণ দিয়েছি, একটু হার্ড সল্ট দিয়েছি, একটু রক সল্ট। এখন ভালো করে মেখে দিচ্ছে। এবার আমি এখানে সব কিছু অ্যাড করে ফেলবে। আমার চানাচুরটা নিয়ে আসতে পারো? আচ্ছা, চামচুর কই? ডাইনিং টেবিলের পরে। এবার আমি এর ভেতরে এটা একটু মাখায় নিলাম। এর ভেতর চানাচুরটা অ্যাড করবো। তুমি অ্যাড করবে? তুমি অল্প কটা দাও তাহলে। বিসমিল্লাহ বলো। বিসমিল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু অ্যাড করছি। এখানে চানাচুরটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আর লাগবে না, এনাফ। এখন দেখতে পাচ্ছেন, এখন আমরা সব মিক্স করে ফেলবো। তো মিক্স করার শেষে আমরা
একটা টেস্ট সলভ করব। এবার আমি এর ভেতরে দিব একটু সরিষার তেল। হ্যাঁ, সরিষার তেল দিবে, সেটা হলো একটা লাস্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট। আরও ইনগ্রেডিয়েন্টস দিতে হবে। আপনি চাইলে এর ভেতরে আচারের তেল দিতে পারেন, বাট আমি আজকে আচারের তেল দিচ্ছি না। এখন একটু মুড়ি দিয়ে দিচ্ছি। আমি মুড়ি দিচ্ছি। ওয়াও, এই মুড়ির ব্যাগ একদম বড়। আমাদের ফোন ছোট, কেন? তার মানে আপনারা ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না। ভালো করে মেখে ফেলছি। এবার আমি এর ভেতরে দিয়ে দিব ধনেপাতা। পড়ে যাও না, কি করছো? এখানে মুড়ি ভর্তা খাও। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা আচারের তেল দিলে মজা হতো, তো আমি এখানে লাস্ট পর্যায়ে একটু আচারের তেল দিয়ে দিব। আমি এখানে একটু আমের আচার ছিল, আমার আমের আচারের তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমার আচার, আমের আচার, আমের ম্যাঙ্গো পিকলস। পিকলসে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছে বা অয়েল দিয়ে দিচ্ছে। এবার এটা আমি আবার একটু ভালো করে মাখাই নিচ্ছি। মিক্স করে দিচ্ছে। আমার মুড়ি ভর্তাটা অলমোস্ট রেডি। হ্যাঁ, অলমোস্ট রেডি। আর দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন। আর থ্যাংক ইউ। আমার আজকের সুন্দর রেসিপিটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর আপনারা এভাবে একদম সিম্পল উপায়ে কোনো রকম মশলা, কোনো রকম ঘুগনি ছাড়াই এভাবে আপনারা মুড়ি ভর্তাটা মাঝে মাঝে তৈরি করে খেতে পারেন। এটা কিন্তু অনেক মজা। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। বাই।